questions. Bueno, Nico, ¿cuáles son las sensaciones después de este partido? Bueno, lo primero es que la primera parte Colorado fue mejor que nosotros. Dentro del campo, su entrenador y su staff fue mejor que yo y que nuestro staff, y nos jugaron mucho mejor. Nosotros nos costó encontrar respuesta a ello, pero sí que es verdad que pese a no tener respuesta y pasarlo mal, el equipo intentó sufrir, estuvo sufriendo bien ahí y bueno, es una acción a balón parado que es verdad que teníamos ensayada, que era buscar el golpeo de Servania, no desde tan lejos, un poco más cerca, pero bueno, creo que decidieron los jugadores en ese momento la acción adecuada de las que habíamos preparado, y bueno, mención especial al staff por preparar esa acción que nos dio la victoria, y en el descanso teníamos que buscar soluciones porque no nos estaba yendo nada bien. Entonces, desde el staff, por eso tengo un gran staff, me propusieron la opción de retrasar a Edwin entre los centrales, porque nos estaba costando mucho parar sus wingbacks, que estaban muy altos y ellos cambiaban muy fácilmente de orientación. Y hablamos con Edwin en descanso de manera individual, le preguntamos si él podía hacer ese trabajo ahí a nivel defensivo, luego a nivel ofensivo volver a su posición natural. Nos dijo que sí. Hablamos con el grupo y dijimos, esto es algo que no hemos entrenado, pero que creemos que puede funcionar, pero vosotros tenéis que ser los que creáis en esto, os lo explicamos y vamos con ello. Ellos dijeron que sí, que adelante, lo veían de manera similar que nosotros y lo ejecutaron muy bien, como podemos observar, y durante la segunda parte incluso tuvimos otros problemas que fuimos ajustando y cambiamos también, y lo importante de este partido es que jugamos contra el campeón del año pasado, que es Colorado, y no fue un regalo, como se ha podido ver hoy, sino porque es un equipo muy buen trabajado, que tiene un gran entrenador y grandes jugadores, y que nosotros pues somos un equipo que todavía tenemos que mejorar mucho, es algo que ya sabíamos, incluso ganando tenemos que seguir mejorando, como se ha visto hoy, pero también quiero incidir en la mentalidad de los jugadores, ¿no? Una gran mentalidad, una respuesta muy buena ante una situación muy complicada hoy, y que ellos, trabajando conjuntamente, han podido sacar. Mencionaste el trabajo que está haciendo su staff y algunos miembros del cuerpo técnico celebrando mucho también el segundo gol. ¿Eso fue algo preparado? El hecho que Spartan estaba muy avanzado y encontró en frente del área a Jesús, ¿eso fue algo preparado o nada más fue la alegría de anotar? Sí, yo creo que un poco la alegría, pero también pues el sufrimiento que habíamos pasado en la segunda parte y empezar la primera parte y empezar la segunda parte así, pues la verdad que te da mucha energía. También quería preguntar sobre Matt. Vi que estaba recibiendo detención al medio tiempo y no regresó. ¿Cuál es su estado? Bueno, Matt parece que tiene un poquito el gemelo, se le estaba subiendo y estaba teniendo unos pequeños problemas, y decidimos no tomar riesgo. Tendremos que hacer más pruebas para saber exactamente lo que es, pero queríamos tomar precaución. Parece que los cambios te funcionaron muy bien. El adagio de la mejor defensa es el ataque funcionó porque pusiste hombres al frente, no permitieron que se les viniera encima Colorado en los minutos finales. Sí, ahí tuvimos que ajustar porque estábamos teniendo muchos problemas porque nuestras líneas estaban muy separadas y el rival estaba encontrando mucho espacio entre líneas. Entonces, yo creo que meter en este caso a Paul y a Franco, Franco nos daba, si teníamos que jugar el largo, un hold up play, que alguien que aguantara el balón y que pudiera tener. Incluso en la última acción yo creo que si Jesús le da ese balón podría haber marcado y contribuido al equipo. Y yo creo que ha hecho un trabajo bárbaro. Luego Paul se ha adaptado muy bien a una posición que él había jugado anteriormente en el pasado, más por dentro, pero se ha adaptado muy bien, y yo creo que Facundo ahí nos ha dado también ese temple, esa calma con balón. All righty, we're going to go to Zoom and kick it off with Nathan. Go ahead, Nathan. Nope. He's mute. No. Okay, we're going to skip Nathan and go to Eric. Eric, go ahead.
Apologies, guys. Anyone else in the room here? Go ahead, Carlos. Nico, Carlos Navarro, ESPN. Jesús Ferreira parece que por fin ha encontrado el ritmo anotador. ¿Tendrá que ver con que se ha ido quitando presión conforme los goles van llegando, no solamente con el club, sino también lo que sucedió en la eliminatoria? Bueno, yo creo que él venía trabajando bien desde pretemporada, desde el camp que estuvo con la selección y cuando vino con nosotros, y estaba marcando goles en los entrenamientos, y era bueno, una cuestión un poco de paciencia, a veces suerte. Tuvo algunas más fáciles que no marcó, y era una acción bastante difícil, de giro y tiro, y creo que lo hizo de una manera muy buena. Pero yo creo que también él pues se siente en ese sentido más tranquilo, y a la hora de finalizar esas jugadas pues no siente esa velocidad que tienen que acabar las acciones, sino esperarse un poco y elegir el buen golpeo y la buena acción. Se habla que improvisado, ¿no? Pero el equipo, ¿crees que gana más que nada por la charla, cuerpo técnico, por la confianza, ¿no? que mostraron en sacar adelante este partido, ya que pues, Colorado fue mejor en la primera parte? Bueno, yo siempre lo relaciono a que en la primera parte el problema que había es que tácticamente estábamos mal posicionados, y eso es en mí, ¿no? Si el equipo no está bien posicionado, da igual la mentalidad que tengas, las ganas que tengas, no llegas a los esfuerzos bien. Y nosotros no preparamos bien esa situación, o creímos que la manera de que queríamos hacerlo era la adecuada, y hemos visto que no es así, ¿no? Por lo tanto, para el futuro aprendemos de eso. Y luego, en la segunda parte, le ocurrieron dos cosas: que posicionalmente y tácticamente estábamos mejor colocados, y eso lo permitía a los jugadores hacer los esfuerzos adecuados y llegar rápido a los rivales, y eso da confianza, cuando lo otro te quita confianza. Entonces es una cosa que es relativa a la otra, no se puede separar. Yo creo que a nivel táctico fuimos mejores, estuvimos mejor posicionados que en la primera parte, y eso nos permitió emocionalmente y mentalmente tener la confianza adecuada para creer en lo que estábamos haciendo, ¿no? Claro, yo creo que partidos como el de Portland, partidos como el de hoy, en el que vas perdiendo, en el que ven sufrir al equipo, pero lo ven que sufre, pero sigue, ¿no? Y que sigue intentándolo, y que luego le da la vuelta al marcador. Y luego, la verdad es que los 3 goles son muy buenos goles, ¿no? Al final, pues yo creo que eso hace que la gente se emocione, hace que la gente esté con el equipo, y cuando el aficionado ve que su equipo se entrega, que sabe sufrir y que tiene momentos de calidad como nosotros tenemos, la verdad es que las cosas salen mejor. Zoom check 1, 2. Go ahead, Garrett. Nico, I think the first half, playing on the back and go a lot of space. Didn't seem to be a problem the second time. Was that just the case of playing late in the game, or was it that was changed a couple bit? No, I think it's a little bit the opponent. There's some feedback in the room. Yeah. Can we address that, please? I think we try to change things, and sometimes works, sometimes it doesn't work. I think also the opponent got tired too, and but they also needed a goal. Then they took more risk, and it helped us a little bit to control more in the second half than in the first half. Okay, we're going to go back to Zoom now. Hopefully those issues are fixed. We're going to go to Nathan Hill. Go ahead, Nathan. All right, can you hear me? Can you hear me? No? Yes. 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 Check 1, 2. Yes, we You can can hear hear me? you. It sounds Okay. like your music is playing. Someone's music is Oh, playing. I don't have music It's on. outside. All right, this is Nathan Hill from Big D Soccer. Congratulations, Coach, on the win. 2 quick questions here. First is an update on Matt Hedges' injury going off at halftime. What's his status? And then about the right back position. It seems like there's a real battle there between Nanu and Emma. They both bring different skills and energy to the game. Is that a week-to-week position battle? What are you looking for in that position? Well, on Matt's report, he fell a little bit sore in the calf, and we take out just for prevention, but we'll need to test him and see what's things he can and examine him better to see if he's a major injury or is a minimum injury or is not an injury.
but we didn't want to take risk. And on Ima and Nanu, in our team is a day-by-day or game-by-game position for everyone. It's not a position for anyone, and I think every player fights for the win to get a place. Okay, one more question on Zoom. Go to Dan Correct. Go ahead, Dan. Dan? Nope. Okay. If you want to put your question in the chat box, I apologize for these technical difficulties tonight, gentlemen. If you want to put your question in the chat box, we can go ahead and ask it. Otherwise, one last time on the Zoom. Otherwise, we'll shut it down for Zoom questions tonight. Go ahead, Dan, one more time. Okay, let's try this again. Thanks. Coach, I wondered if you could just tell us about the halftime adjustments. Kind of felt like in the first half, the 2-8s were almost playing like additional wing backs, supporting the fullbacks. Was that kind of something intentional that you wanted to get out of, or just kind of the threat from Barrios? I think the first thing is our backline was too deep, and we weren't brave enough to be higher and then challenge these balls. And then because we weren't doing well on that side, our midfielders were too low, and this, it provoked a lot of issues in our defensive shape. In the second half, the adjustment was okay, because we cannot be as high as we would like with the back line because the threat of them. We had to put Edwin in between the center backs in order to allow our fullbacks to release to their wing backs and control with our central mids, Paxton and Brandon, the midfield, and not expose them to run from very far positions to release to their wing backs. All right, thanks to everyone on the Zoom. Again, apologies for the technical difficulties. All good in here? All right, thank you, Nico. All right. Congratulations again. Thanks. Thank you. Recording stopped. But let's try and work on the Zoom to see what's happening so we don't have these issues when the players come up, please. Thanks, guys. Check. 1, 2, 3. There is an echo. I hear the echo. Yeah, the echo's probably because of me. I've got the Zoom in the room. So, Dan, Nathan, you want to give it another shot? Yeah, 1, 2, 3. I can hear like a tiny. We can barely hear it. Really? That's awesome. Oh, yeah, there was, yeah, okay. Check 1, 2, 3, 4. Check 1, 2, 3, 4. Thank you.
more than halfway to your career high that you hit last year, tied last year. Open it up to questions. Recording in progress. Go ahead, guys. This is Dr. Governor. Congrats on the double tonight. What was right and what do you feel like changed in the second half of the game? Yeah, from the beginning we knew that it was a tough opponent. We knew that Colorado was coming here hungry for points. They were the winners of the Western Conference last year. That was our pregame speech pretty much. They're coming to our house. They're the winners, they're the champions. We got to take it to them, make sure that they know that this is our home. Obviously, we all know that the first half didn't go our way. We had to make some changes and fix things that weren't going right. We got back in here and we made sure that we took care of that so we can go outside and get a result. And you personally, what did go right? You know, that first goal, Josh Credit for something I assume you do on the strength on the lot, but it was pretty nice in person in the second one in college. Kind of what was clicking in that second half attacking it? Yeah, I think we also noticed what we were missing in the first half, and that was that connection, that close connection with our midfield, with our wingers, and so you can tell that the game changed whenever we were doing short passes and then long passes and just connecting with each other. And obviously, as a nine, we always have the goal in the back of our head, the frame. So for me, it was touch, turn, hit, and went in. So I'm just excited, happy with the goals. Real quick, Nico just mentioned to us that, he dropped Edwin just being the center back and kind of said that wasn't really a posture that you guys trained, so you were able to adapt quickly. When he mentioned that, what goes through your head and why did it go so well, even though you guys hadn't worked out on the training ground? Yeah, it's something new that we never saw before or even trained. When you're in the game, you do anything to get the 3 points, especially at home. We knew that situation of what we were going on through last year, and we didn't want that to happen again, especially at home. Home games are 3 points no matter what. So once he puts a game plan, we all know that he sees everything from the outside and from above, and so we have to just listen to him and execute it. Jesús está jugando por la selección de Estados Unidos, está aumentando más su confianza alrededor. Sí, para mí es un sueño estar en la selección. Cada llamado trato de hacer lo mejor de mí para ayudar al equipo y cuando regreso al club, ayudar al club. Si meto gol aquí me da más confianza para cuando vaya a la selección. Pero mi enfoque es hacer gol aquí, ganar con el equipo y llegar a playoffs. ¿Qué consideras que le estaba faltando al equipo en la primera parte? Creo que se veían las últimas del Colorado y no también nada. ¿Cómo te sientes tú que era falta de gol? Sí, creo que, como dije antes, la conexión entre jugadores. Creo que se ve desde afuera que todo el mundo estaba corriendo casi solo. Sabíamos que en el segundo tiempo teníamos que estar más conectados, una unidad, y eso nos ayudó también a tener el balón. Sabemos que Colorado tuvo bastante el balón, nos estaban atacando bastante, entonces teníamos que ser más pacientes, tener el balón y atacar cuando era el momento correcto. Feliz, creo que es un rol que ya estaba jugando antes, en el 2019, y me estoy adaptando. Creo que estoy feliz de ayudarle al equipo a marcar y con la victoria, y no acaba, apenas está comenzando. All right, we'll go one to Zoom, and we do have Brandon Cervania standing by, so we'll wrap it up with the question via Zoom. We'll try this again, Nathan. Go ahead, please. All right, can you hear me? Yes, go ahead. Okay, great. All right, Nathan Hill from Big D Soccer. Great game tonight, Jesus. So much fun to watch you play. So just one question for you. In the first half, it seemed like the way the ref called the fouls, the way the game just unfolded, the way the field conditions had you all slipping and sliding all over the place, just lots of frustrating moments. So how do you all deal with that frustration on the pitch? I mean, it was visible in your body language. Is there a go-to person in the squad that tries to keep your head straight in the midst of all that stuff going wrong? Yeah, I think that in those situations, everything is mental. Obviously, you see body language. Some guys are mad, upset. That's out of our control. We can try to talk to the ref, influence him a little bit, but at the end of the day, that's him calling the fouls, him calling the plays, and so we have to respect that.
as of the field, obviously they're having the same issue. We're playing in the same field. They're slipping. We're slipping. So we can't blame the field because of our passes or our stuff. So I think that we just have to stay mentally focused, mentally strong, and that's what happens when we stay, strong. All right, thank you, Jesus, appreciate Yep. it, congratulations. And we will bring in. Recording stopped. For someone else. So I mean, just a lot of communication and just knowing that the guy behind you and next to you is going to have your back, even if you don't do the perfect thing. As long as everyone's working hard and communicating, we're going to make it work. So. All right, we'll go to Zoom. Nathan, go ahead. And that was Brandon's first goal since August 10th, 2019, when we had a brace, a 5-3 win over Minnesota. Go ahead, Nathan. Congratulations on the goal, Nathan Hill from Big D Soccer. 2 questions. First question. Talk to us about the field conditions tonight. I mean, y'all were really slipping and sliding. I know Colorado had to deal with it too. Is that something you made adjustments on at halftime? Is it a footwear issue, or is it just how it was tonight? I mean, we don't like to make excuses. It was, guys were slipping a little bit. We didn't necessarily make adjustments to deal with the field conditions. I think we were more adjusting to what Colorado was bringing and, trying to cancel out how they were being successful. Yeah, I mean, guys were slipping a little bit, but every guy has to make small adjustments, I guess. Not diving in, I guess when you're closing in on a man, you have to slow down a little bit earlier. Just little things like that where you're not sliding too much, but
we don't really like to make excuses. We gotta, deal with what the game gives us. So. Okay, my last question, just how does the size of the crowd, which just looks so great from the TV feed that I was watching, how does the size of the crowd make a difference on a night like this for performance where maybe the first 45 minutes isn't exactly going your way? What is it like to play in front of that loud and noisy and passionate crowd? Yeah, like you said, it was great tonight. I think the last few home games it's also been, really good. Like you said, when it's not going too well, but you have, the fans cheering you on and kind of giving you a boost, I think it's huge, for momentum especially. Once we got that first goal and the fans are, cheering going crazy, it's putting more pressure on the opponents, making it feel more like, we're at home and we have all the support from thousands of people around us. So obviously it's big time, and we love when, all the fans come out and we can give them a win too. All right. Anything else? Go ahead, last question. What part of your leg used to kick this goal? No, I mean just use my laces. Everyone says this, my technique is unique, I guess you could say, because it's always dipping. But yeah, I mean I just did what I've been doing in training. Just knew that I had it in me, and just decided to take the hit, and luckily or gladly I went in. Awesome. All right. Thank you, Brandon. Congratulations. Pat suits you, man. Reco- Thank you, Gina.